first ball. What a wicket. Timber down. Very first ball with a Yorker delivery. And got the wicket of the informed batter Vinil. Just Aditya Padanu Cheradayano. Defense chance Samichu. But through that defense, he got the wicket. Anand. What a ball. Kanya Malsatil mistake. He Malsatil ball Chanatunut EY team and they got the result in the first ball itself. The new batter, Sati, to the batting side. The well-known player for the team Aston. Once again, just for a single, one elegant touch from the batter Sati. Both of the batters are well-known in tennis ball cricket in Trivandrum. Captains of Lagan and captains of Team Aston. They played for a long time in local tennis ball tournaments. Anand to Praveen Mani. From the first ball itself, Mani is shuffling and got the result. Cheradayanu shuffle the ball on the line and length on the change. Other full toss ball. What an idea, Sergi. Praveen. Mikachiri Landa Pandaranya. Anand the Cheradayanu struggle JP Praveen and got the results 4 runs. Once again full toss, but this time up in the air, but gone for a huge 6. At the Pandanalangili Pandahara. There is a run Pandakal Patran Sandamaki Konda. Praveen for the team, VANDALS. What are the Mikachil Bolch and Anandine? Saradai on the struggle J. Anandine Munan. Once again, full toss. It's a single. Cheradayanu Palano batter, but safely landed for a single. Anand Susati. Once again full toss, tied for a flick up in the air. Fielder underneath it and completely misses. 4 fielders converged but misses. 4 fielders converge cheyidengilum adama catch nayi onnu try cheyyunnilla. It will cost you. He is a well-known hard hitter in Trivandrum area. That was a chance. That was a fair chance, but misses completely. After completion of first over, score 13. One wicket nashtathil 13 runs. Here comes the new bowler Srijit SM. So currently the battle is tightening. Formal tennis ball cricketers against each other. SM started with a Yorkie delivery. Dot ball to start with. What about the tournament? Tamil cultural players Nayana. Striking and non-striking and even at the bowling end. Once again, but this was an over-pitch delivery punish. I told you, the very next moment you missed that catch. Wawachi is a dangerous customer to deal with. You missed the catch of this dangerous customer. Slow delivery, semi-helicopter gone for a huge 6. What a shot, what a play out of the park. What a shot from the batter. Every chances matters here.
Once again, pacey delivery from the bowler switches. That's SM. Great comeback. Score is slowly moving to 26. They're getting a great start after lots of wicket in the first ball. Srijit to Praveen. Once again, a full toss delivery. Once again, 4 runs. Full toss delivery കളിക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ സ്ഥാനമില്ല. അതെപ്പോഴും ബൗണ്ടറിയിൽ തന്നെ കലാശിക്കുമെന്നുള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Once again, a full toss delivery tried for into the gap again for misfield from the fielder. This will definitely hurt your team. EY, I'm warning you, this out of fielding, this definitely cost you. So after completion of 2 overs, score 34. 2 over complete ചെയ്യുമ്പോൾ score 34 runs. ഒരു fairly safer സ്റ്റേജിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ടീം VANDALS after completion of 2 overs. Comes a new bowler, Akhil. Akhil to Sati. And again a helicopter. Helicopter. Helicopter is flying through the ground. Again, that was a cutter delivery. Good comeback. Good line and delivery by the bowler. Once again, misses completely by the batter. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വാവച്ചിയെ ചെറുതായി ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ബോളർ അഖിൽ. ആദ്യ പന്ത് സിക്സർ കൺസിഡർ ചെയ്ത ശേഷം മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നു അഖിൽ. Once again, this time a googly delivery. The batter was expecting an outswinger, but it was swing inside. മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്നു അഖിൽ for the team EY. Once again, that was a juicy full toss try for a fancy reverse. Judge considered single runs. One more remaining in this over. But this time waited for a shot and it was a huge 6. The fielder tried his maximum to save, but he did not. The score moves to 48 after the completion of 3 overs. 3 over complete ചെയ്യുമ്പോൾ 48 runs. ആദ്യ പന്തും അവസാന പന്തും സിക്സർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് bowler Akhil. But the rest of the 4 balls was extraordinary. Here comes the new bowler Rahul. The team score is slowly climbing. EY still got the grip in the match, but you have to make sure that the fancy number is not reaching. Rahul to Praveen. Started with the full toss delivery, but just for a single. Here comes the informed batter, Wawachi to the striking end. Rahul to Wawachi. Full toss delivery, flick to a 4. ആ ഒരു ക്യാച്ചിന് ഇത്രയധികം വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ ടീം പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. He moved to 32. Rahul to Sati again. Once again, a pacey delivery. Tried for a huge shot. Misses it completely just for a single. Single added to the scorecard.
Vandals team definitely building this partnership very well and very effectively for the team. The score is slowly moving. Reaches 54 now. Once again, over pitch delivery well fielded by the bowler itself. 8 more ball remaining in this first innings. Rahul is doing very well. He has just considered 6 runs in his 4 balls. This time a wide delivery. I think Rahul tried something new, but he misses his length. Once again, this time he misses his length completely. And 2 runs, 2 more runs added to the scorecard. No ball plus 2, total 3 runs added to the scorecard. Total 3 runs added to the scorecard and the free hit. Batter free ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ആദ്യ 4 പന്ത് എറിഞ്ഞു മാറിയ രാഹുലിന് ചെറുതായി ഒന്ന് പിഴയ്ക്കുന്നു. ഒരു വൈഡ്, ഒരു നോ ബോൾ. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ബോളിനെ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ 4ലേക്ക് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വാൻഡൽസിന്റെ സ്കോർ ഉയർത്തുന്നു. The score moves to 62. Last ball of the penultimate over. Once again, timber down. That was an over-pitch delivery. But he has completely lost the eyesight of the ball and the wicket got down. It's timber down. ചെറുതായി ഒന്ന് പാളിയെങ്കിലും അവസാന പന്തിലൂടെ ടീമിനെ ടീമിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. സ്കോർ 62. 4 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 62 റൺസ്. We are moving to the ultimate over. The bowler name is Adarsh. Adarsh to the in for batter. Vavachi. Edge and gone for a single. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാവച്ചി ചെറുതായി ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. And that was a great comeback by the bowlers of EY. 6 runs. White ball. Balls are not coming back to the ground. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പന്തുകൾ പോലും പേടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. എല്ലാ പന്തുകളും നെറ്റിലേക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തല്ലുകൊള്ളാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ പന്തും ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് നാട് കടക്കുന്നു. And the score moves to 80. Beautiful toss ball. That was a short cameo by the batter
others. One more remaining in this over. Score moves to 81. Finishes off in style by the batter. Wow, achieve for the team. VANDALS, and the score moves to 87. Opening batter ആയി ഇറങ്ങി ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ്. സോറി, scored 40 runs in 15 balls, and the score moves to 87 after the loss of 2 wickets. EY needs 88 runs in 5 overs. And started with the dot ball. That was a tricky action by the bowler Vinil. That was some sort of a tricky action. Gokul expected some pace, but it was some sort of a cut to delivery. But this time into the gap for a huge six. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ പന്തിൽ ഒരു ഇൻസൈഡ് എഡ്ജിലൂടെ പുറത്തായ ഗോകുലിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഇത്തവണ ഒരു മികച്ച ഒരു സിക്സ്. രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു സിക്സർ നേടിക്കൊണ്ട് തന്റെ വരവറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോകുൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ് RTCL Season-1 for the team EY. Once again full toss delivery. ഈ ബാറ്ററെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2025 നടന്ന ടൈറ്റൻസ് കപ്പ് സീസൺ 2 ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററായി ഓവൽ ടർഫിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവനന്തപുരത്തെ എല്ലാ പ്രീമിയം ബോളേഴ്സ് തച്ചു തകർത്ത ഒരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ് ഗോകുൽ. And once again this time that was a very great comeback by the bowler Vinil. തുടർച്ചയായി 2 സിക്സറിന് ശേഷം നല്ലൊരു കംബാക്ക് നടത്തുന്നു.
VANDALS-നായി വിനിൽ. Once again, this time in the gap. That was a misfield. That was completely miss. And it cost us 4 runs for the team VANDALS. Score moves to 16. One ball remaining in this over. Score is gradually moving. Once again, a slower delivery in the toe end of the bat. Managed to get a single. And the score moves to 17 after completion of 1 over. 1 over complete ചെയ്യുമ്പോൾ score 17 runs. Here comes the cutter boy of Trivandrum, Tilakam Demons. Started with Team Dhruvam, then to Team Hattrick, and currently the player of Tilakam Demons. The name is Ashwa. Ashwa to Google. As I told you, Ashwa is a talented bowler with his ability to swing the balls in both sides. The informed batter Gogul managed to score only single runs against Ashwa. Ashwa to Mahesh. Dot delivery. There was a miss running from Ashwa. He lost his rhythm and he need to pull it again. Once again into the block hole. What a delivery, what a bowler he is. Next match between Avengers and Bits and Picks. Avengers won the toss in the second time and chose to bowl first. What a bowling exhibition by the bowler Ashwa. Once again a cutter delivery, in swinging delivery by the bowler Ashwa. ആദ്യ ഓവറിൽ കൺസീഡ് ചെയ്ത റൺസിനെ ഒന്ന് ടാലി ചെയ്തെടുക്കുന്നു അശ്വയുടെ ബോളിംഗിലൂടെ ടീം VANDALS. But this time a full toss delivery, tried for a Yorker length delivery. One more remaining in the second over. 5 പന്തുകൾ 2 runs മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് Ashwa for the team VANDALS. And here comes Ashwa to Gogul, the informed batter Gogul. Up in the air, there was a chance created by Ashwa. Field underneath it, Vinil underneath it, and taken comfortably. What a catch! Informed batter Gogul in the wicket. സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് Ashwa തന്റെ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി. ടീം VANDALSനായി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോകുലിന്റെ വിക്കറ്റാണ് Ashwa സ്വന്തമാക്കിയത്. Just conceding 2 runs and got a precious wicket of the player Gogul. And here comes the new batter Pramod for the team EY. Started with the third over. Others to Mahesh. Started with the wide delivery. But this time an over pitch delivery. Hit it easily for a huge 6 by the batter Mahesh. ഗോകുൽ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്നും മഹേഷ് തുടങ്ങുന്നു. തന്റെ പാർട്ട്ണർ നഷ്ടമായതിനു ശേഷം
പാർട്ട്ണർ നൽകിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ടീമിനെ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായി ആദ്യത്തെ വെടി പൊട്ടിക്കുന്നു മഹേഷ്. And it's the second time, 2 in a row, both in the name of Flex. രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഷോട്ടുകൾ, ഒന്ന് ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ, ഒന്ന് സ്ക്വയർ ലെഗിന് മുകളിലൂടെ. രണ്ടും റിസൾട്ട് സെയിം. 12 runs added to the scorecard. 2 in a row for the batter, Mahesh. Once again, a full toss delivery, pacey delivery in the gap for a 4 runs. The scores are flowing here like a river for the team EY. വളരെ ഈസി ആയി ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്തുന്നു. Once again, but this time Mahesh completely missed it. It was a swinging slower from the bowler others. രണ്ട് സിക്സറുകളും ഒരു 4-ന് ശേഷം ആ ഒരു മികച്ച വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി വിജയലക്ഷ്യം 14-12 52 runs. And the new batter is Sajid for the team EY. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വെട്ടി പൊട്ടി തുടങ്ങിയ ബാറ്ററാണ്. So he can hit the sixes. Oh, but this time nothing I can say with that, because it's just the quality of that ball. He just respected that. അത്രമേലൊരു മികച്ച പന്തായിരുന്നു. അതിനെ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയെടുക്കുന്നു സജിത്. Others to Pramod. Over pitch ball just on the തലോടി ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയെടുക്കുന്നു പ്രമോദ്. And this completion of 3 overs, score moves to 38. ഇനി വിജയലക്ഷ്യം 12 പന്തിൽ 50 runs. 12 പന്തിൽ നാടനടിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 8 6-ന്റെ കളി. 12 പന്തിൽ 50 runs. വിജയലക്ഷ്യം 12 പന്തിൽ 8 6-ന്റെ കളി. If you can hit 8 sixes in this 12 balls, you will reach the glory. And here comes the man who has delivered with the bat, now with the ball. He is delivering with the ball also. Vavachi to Pramod. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഓവർ അറിയാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു Vavachiye, and he's performing well in the first ball. Second ball also, he tried for a Yorker delivery but misses the stumps, and it's a leg by signaled by the umpire. ആ കാലൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്റ്റമ്പിനെയും കൊണ്ടത് പോയനെ. ബട്ട് ആ കാൽ പ്രമോദിനെ രക്ഷിക്കുന്നു. Once again, a Yorker delivery tried by Satish. Only a single run, well fielded by Ashwa. A single score, അതുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിക്കാനായി ഒരു RCB ടീമിനെ പോലെ കാൽക്കുലേറ്ററുമായി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു മത്സരം കൂടി നിങ്ങൾ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞാൽ ടീം EY, please not. Once again, dot ball. Pardon me, last season champions ആയിരുന്നു RCB. അവർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപേക്ഷിച്ചു. Once again, dot ball. Too much of dot balls at the penultimate over. Penultimate over will just ഒരു runs മാത്രം കൺസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഓവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു Vavachi for the team VANDALS. And I think this is the end for the match. It's just a matter of 6 balls.
They need to bowl. We are moving to the ultimate over. Started with the six. Six balls, 47 run to win. Once again a slower short pitch delivery. രണ്ടാമത്തെ പന്തിന് തെല്ലൊന്ന് തലോടി വിടുന്നു പ്രമോദ്. Once again a slower delivery, but this time far from the guideline of leg side. White signal by the umpire. This time slower delivery, waited on and hit it for a huge six by the batter Sajid. 3 പന്തിൽ 39 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ടീം EY. Once again slower delivery. ഗല്ലിക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു സിംഗിൾ റൺസ്. 2 more remaining in this innings. Two more ball remaining. To bowl 38 to win. Once again a slower delivery up in the air. Praveen underneath and comfortably taken. That's a wicket of Pramod. 1 ball remaining. Last ball of the second innings. Finishes wicket once again. Tried for a fancy reverse sweep. And the match has been finished. And we are inviting Avengers and Bits and Picks for the next match. Avengers on the toes and choose. മൈക്ക് പോയി സതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാനസ് മാച്ച്.
ചതിയായിരിക്കും.